Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Hujambo na karibu katika upeo wa TV47, kipindi cha lisali moja tukupashe yaliyojiri kutoka humu nchini sawa na mataifa ya kigeni. Haya ndio yaliyo. Sasa hii nyumba yangu imechomwa, mahindi imechomwa, fiti imechomwa, kila kitu kimechomeka. Hali tete Laikipia baada ya nyumba 8 kuchomwa. Na hao askari watakuwa hapa, kazi yao ni patrol. Usiku tuna patrol hapa kila mahali kuhakikisha kwamba kila mtu amekaa kwa amani. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i azuru eneo hilo na kuhakikishia wakazi usalama. Due to the current pandemic that we are experiencing, our young people are experiencing unemployment as well as heightened anxiety levels. Serikali yasema watu 4 hujitoa uhai nchini kila siku. The social factors that put men at risk is actually related to their work environment. Na tutakueleza kwa nini visa vya maambukizi ya corona kati ya wanaume vinaendelea kuongezeka. Karibu mpenzi mtazamaji, kuanzia sasa hadi mida ya baadaye. Ninafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Mini Mbesa. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Wakazi wa Olmoran, kaunti ya Laikipia wanaishi kwa hofu kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara eneo hilo. Aidha, wavamizi hilo wamechoma nyumba 10 katika eneo hilo, huku watu 10 wakiripotiwa kufariki katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Musa Sala yupo katika maeneo hayo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Moshi ya moto na mabaki ya nyumba zaidi ya 10 ndiyo taswira iliyoshuhudiwa katika eneo la Olmoran, kaunti ya Laikipia asubuhi ya kuamkia leo. Wakazi wa eneo hili wakiishi kwa hofu kufuatia ukosefu wa usalama katika eneo hili. Margaret Wangeshi ni mmoja wa waathiriwa wa vita hivi. Alhamisi iliyopita, watu wasiojulikana walivamia nyumba yao na kumuua mumewe kabla ya kuchoma nyumba yake. Wakapiga mlango na shoka, ikafunguka, wakaingia. Kuingia walipiga mzee akaaguka chini. Walikuwa na mkuki na makisu. Saa ile aliaguka, mmoja anatoa kisu na muduga. Wangeshi alibahatika kujificha chini ya kitanda japo kwa muda. Wahalifu hao walipomuona walimlazimu kuandamana nao guu kwa guu hadi msituni ambako anadai walimwacha afe. Niliingia kwa makihiga huko, nikalala huko ndani. Saa 10 ikifika, wakati hii magari inaliaga, nikakuja na hii matawa ya town, nikakuja pole nikatokea hapa town. Vibaya sana. Hata damu karibu kusimama. Natetemeka tu kwa msituni. Kulingana na waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i, vita vinavyoendelea kushuhudiwa katika eneo la Olmoran vimechochewa na wanasiasa wanaowagawanya wakazi kwa msingi wa kikabila, huku wakiwaonya viongozi hao dhidi ya kuendeleza hulka hiyo. Ni aibu
Eti kusikia kuna mtu awe kiongozi awe nani kusema eti fulani wa fulani hawatakiwi kukaa hapa. Kila mwananchi wa Kenya mahali popote unapata shamba na unataka kufanya kazi yako, umechagua serikali na uko na serikali, uko katika nchi yako, ukae ufanye kazi yako, usomeshe watoto wako, uendelee. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa eneo la Lemotonyi wamewashutumu maafisa wa polisi kwa ubaguzi, huku maafisa hao wakidaiwa kuwapiga risasi ng'ombe 34 na kuwajeruhi wengine 8. Kulingana na Mzee Charlotte, wana hati miliki za ardhi wanazodai kuondolewa kwa nguvu. Aidha, Waziri Matiang'i amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo usalama wao, akisema kuwa hakuna atakayefurushwa kutoka eneo hilo. Sisi hatukukuwa na maneno mengine, sisi ni kuendelea tu, yani kufuga ng'ombe yetu, lakini tumeshangaa sana na hakuna shamba ya mtu yoyote imewahi kuingia ati imekula mmea wakaanza kupiga ng'ombe marisi. Margaret Wangeshi ni mmoja wa athiriwa katika vita vinavyoendelea katika eneo hili la Olmoran, kaunti ya Laikipia, na ana imani kuwa mume wake aliyeuawa siku ya Alhamisi atapata haki yake, huku serikali ikiendelea kuongeza idadi ya maafisa wa usalama kuendelea kushika doria katika eneo hili. Musa Salah, TV47, eneo la Olmoran, kaunti ya Laikipia. Asante Musa Salah kwa taarifa hiyo. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amebuni kaunti ndogo mpya za Kirima katika kaunti ya Laikipia na amezuru na kumteua naibu kamishna katika juhudi za kutuliza hali tete ambayo inaendelea kushuhudiwa katika eneo hilo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Aidha, Matiang'i amewaonya viongozi wanaozua uhasama kati ya Wakenya, kama anavyotuarifu Mike Kagongo. Mimi waziri. Huku maafisa wa polisi wakizidi kushika doria katika kaunti ya Laikipia, waziri wa usalama Fred Matiang'i amezindua kaunti ndogo mpya ya Kirima na kumteua naibu kamishna mpya kusaidiana na maafisa wa polisi eneo hilo. Kazi ya kwanza ni kuleta DC mpya ambaye atakuwa hapa Olmoran kuanzia leo. Hii ni headquarters ya sub county ya Kirima na DC wenu ni huyu hapa Bwana Orata. Tumeleta DC huyu, DC mpya, tumemappoint DC ametoka pande ile Rift Valley. Huyu ndio DC wewe mpya, atakuwa hapa DC na atakaa hapa nyuma na mambo mengine atakuwa hapa. Yeye ni DC, atakuwa akizungumza na kusuluhisha maneno haya ambayo yako hapa. Matiang'i ametangaza kuwa kaunti ndogo ya Kirima vilevile itakuwa na kamanda wa polisi ili kuhakikisha usalama umerejea, akiwataka wakaanze kushirikiana nao ili kuleta suluhu la kudumu. Tutakaa hapa, safari hatuwezi kuingia hapa wiki moja mbili tumeenda. Sasa tutakaa hapa. We are going to be here in a sustained manner for a long time. Tutakaa hapa, sio wiki moja namna hii, hapana. Tunataka kuweka presence hapa. Hata hii area hii ya Olmoran tumekubaliana na Inspector General wa polisi. Sasa kuna kambi moja tuko nayo pande ile ya Kajiado tunatumia kutrain commandos. Sasa hapo Olmoran shamba hii moja tutaanza kutrain commandos hapa wa polisi. Matiang'i alizindua operesheni ya kutuliza hali hiyo siku chache zilizopita, huku maafisa wa polisi kutoka idara tofauti wakishika doria katika vijiji vilivyoathirika. Mahali saa 12 na kupata unalala hapo. Kama ni kwa jirani unalala hapo. Ukipatikana nje saa 12 na dakika 10, wewe tutakuchukulia kama ni bandit na ni mhalifu, na kusema tu kweli ni uhakikishia hadharani tutakutandika. Na swala la hii shamba iko hapa. Hii shamba serikali ichukue hiyo shamba, imanage, ilete KWS hapo. Wakati huo wanaharakati wa kundi moja la kutetea haki za kibinadamu kaunti ya Nakuru wamelaumu serikali kufuatia ghasia hizo, wakisema kuwa serikali imeshindwa kudhibiti ghasia hizo. We have people in this country that we pay a lot of money called NIS. It's their work to detect, deter and disrupt any plans to cause insecurity. Kuna watu wamelala na tumesema wazi, aidha kuna watu katika serikali wanaelewa haya maneno na wanataka kuleta machafuko. Wameitaka serikali kuhakikisha usalama umerejea eneo hilo. Tunataka kuona action, lakini isiwe pengine ni intimidation
tunataka justice iwe both sides. Hata hivyo, viongozi wa kidini wamekashifu vikali matukio hayo ya kikatili yanayoendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Laikipia. Wakizungumza wakati wa kongamano la makanisa ya Kipentekoste kaunti ya Mombasa, viongozi hao wamewaonya wanasiasa dhidi ya kuchochea ghasia nchini na kusema kuwa hawataruhusu wanasiasa kueneza matamshi ya chuki na kuwagawanya Wakenya. We are coming out very clearly to say to the politicians, if you think you earn your votes through fighting, you will not get in this country. Yes. We are saying we want to campaign without bitterness. Sasa tunatoa onyo. Na wakati tunatoa onyo, hakuna haja kutanja fulani. Tunasema wote kuanzia leo, they must behave. Na huko Nakuru, mahakama ya Nakuru imemwachilia mbunge wa Tiaty William Kamket kwa dhamana ya shilingi 500,000 kufuatia madai ya uchochezi wa ghasia za Laikipia. Jaji Lilian Arika amemwamuru Kamket kulipa kiasi hicho cha pesa kotini kabla ya mbunge huyo kurejeshwa mahakamani Jumanne wiki ijayo. Uchunguzi haujakamilika. Hakuna sababu yoyote kushikilia Mkenya ama binadamu katika jela ya polisi ndani ya siku 14 wakati hakuna uchunguzi umefanywa. Kamket alikamatwa na maafisa wa ujasusi Jumatano nyumbani kwake Kositei, Tiaty. Anashtakiwa kwa makosa 5 yakiwemo uchochezi wa ghasia, wizi wa kimabavu, uharibifu wa mali kwa kukusudia, wizi wa mifugo na ukiukaji wa sheria. Mike Kagongo, TV 47. Naibu wa Rais William Ruto amemkejeli vikali kinara wa ODM Raila Odinga kufuatia madai yake kwa Ruto anaopotosha Wakenya kufuatia mfumo wake wa bottom up approach. Akiongea kule katika mkutano wa viongozi kaunti ya Makueni, Ruto amewaambia Raila asidharau dhamana ya wheelbarrow bali awaeleze Wakenya kwa ukweli umuhimu wa chungwa lake. Mashaka wanahangaika sana na wheelbarrow. Mimi nataka niwaambie gentlemen, do not be consumed by the simplicity of the wheelbarrow. You can as well tell us the complexity of the orange if you wish, instead of being obsessed with the simplicity of the wheelbarrow. Ama? Sini namna hiyo? Hii umbrella mnataka ikae namna gani? Na hiyo ingine mko nayo na chungwa, mtueleze ni namna gani? Na wale wako na simba, mtuambie hii simba inakaa namna gani? Na wale wa ndovu na inge mambo ingine watueleze mambo yao. Ama namna gani? Tuache kusumbuana. Tunasumbuana nini? They deliberately sabotage the Big Four agenda was because it was going to empower the masses and the hustler nation. Hata watu wengine kuokoka. Maisha yangu sijaona Raila mbele ya madhabahu akipiga magoti yaombewe. Ni safari hii baada ya wewe kumsukuma na Ukristo mpaka anauliza huyu Ruto hii nguvu anatoa wapi? Kwingineko ni kwa agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha kwa visa vya ukeketaji vinakabiliwa ifikapo mwaka 2022 linaonekana kuchukua mkondo mpya, huku washikadau wakikutana kutathmini muda uliosalia kufanikisha lengo hilo. Mkutano huo umehusisha maafisa kutoka bodi ya kukabiliana na ukeketaji, viongozi wa kidini na wazee kujadili kuhusu sera zitakazotumiwa kufanikisha hilo, japo maafisa hao wameelezea hofu kwa agizo la Rais huenda lisiafikiwe ifikapo mwaka 2022. Akizungumza katika eneo la Kabarnet kaunti ya Baringo, mkurugenzi wa elimu kaunti hiyo Solomon Letangule amesema kuwa serikali haitaweza kuafikia malengo yake ya kuangamiza shughuli ya ukeketaji nchini ifikapo mwaka wa 2022. There are quite a number of challenges in this regard, because you realize that female genital mutilation is a cultural practice, and just like many other cultural practices, the various cultures, the people in the community hold these cultural practices so dear to them. Sometimes there are also, emotional attachments to these cultures, and therefore there's need for us to adopt a consultative, a collaborative approach. Letangula ameongeza kuwa kesi nyingi za ukeketaji zinaendelea kuripotiwa nchini. Hivyo basi mbinu bora ni kuhamasisha jamii
jamii kuhusu madhara ya ukeketaji badala ya kuwafungulia mashtaka wanaoendeleza hulka hiyo. To achieve true socio-economic transformation of our societies, we must be able to shed some of the retrogressive cultures such as female genital mutilation. So indeed there are quite a number of challenges because this practice is cultural in nature, and therefore just like many other cultural activities, it may not end immediately. Kulingana na mwanzilishi wa shirika moja lisilo la serikali la Sauti ya Dada Afrika, Lilian Kosgei, visa vya ukeketaji bado vimekithiri katika eneo la Tiaty, utafiti uliofanywa ukionyesha kwamba baadhi ya wanaoendeleza hulka hiyo utekeleza hayo kisiri, wengi wa wasichana hao wakiozwa mapema. Imebainika kuwa mila hiyo potovu inaendelezwa katika eneo la West Pokot. Where I come from, most girls have not gone to school. Most girls are still being subjected to these retrogressive cultures like female genital mutilation and child marriages. So the lack of this institution has really limited girls from achieving their dreams in life. One of the reasons that makes us not achieve this by 2022 is the approaches that we've been using before. Some of these approaches were biased. Some of these approaches were not workable in a setup that is entirely patriarchal. For example, without involving the men in this fight, we've realized that we are not going to finish FGM. So there is a disconnect between the policy, community, and even the law implementers. So basically what we need to do at the moment, we need first of all to begin policy dialogues. Washikadau wanasema vita dhidi ya ukeketaji huenda vikafaulu iwapo jamii husika itahusishwa kikamilifu. Patronila Goren, Runinga TV 47. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni wakati wa kuchukua mapumziko kidogo. Reverend Harrison Kosgei kutoka kule Nandi anasema anafurahia zaidi taarifa zetu. Enos Omoth akiwa kule CBD miongoni mwa wengine. Zidi kutegea TV 47. They currently also have immense ability. Maybe we are not good in books, but we can be good in life. They reach beyond the limits in their special, different way. If the society can just be careful in what they call them and how they refer to them, that would at least be better. They need to be loved. They have feelings. They would like to give love. It's a natural thing. Catch their story on Beyond the Limit on TV 47 every Saturday at 7:30 p.m. The brain does not exactly know how to differentiate physical pain from the psychological. Nilikuwa na feel nimefeel hata watoi wangu. This month, our sisters, mothers and friends share their heartfelt stories of the pain and struggles with Joy Irongo. We are all about being authentic and sharing our lifetime experiences to speak hope and empower a woman who's probably going through a rough patch. Join us as we unravel the heartache. So the doctor told me she has only 2 weeks to live. Mimi nilikaa tu miezi 2 tu nikiwa na furaha kwa ndoa. Every Saturday at 8:30 p.m. Are you looking to buy a home? Or are you looking to build one, yet you don't know where to start? Well, The Realtor is your home of real estate development information, whether you are looking to invest in the city or outside the city. We link you with the experts in the field, be it designing. We have also a very nice lighting and then gypsum decoration on the top of the ceiling. Roofing. When you involve a professional in your construction, there is a difference. Project that has been delivered by a professional person and a project that has not been delivered by a professional person. Interiors. We are trying to go is for a mix of European and Middle Eastern look. Everything all under one roof. Join us every Tuesday at 7:30 p.m. Any waste stream in our society can be turned into a revenue stream. Basically, turning lemons to lemonade. It could be a restaurant, animation industry, artistry, or even fitness. Just like the sweet and sour taste of lemons, businesses have their highs and their lows.
Join me, Violet Njoki, on the grind as business entrepreneurs tell us the tales of their business. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwa Kenya hii leo imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kutoa hamasisho kwa wagonjwa wa akili ili kuepukana na visa vya kujitoa uhai. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Faith Weru, ni kwa watu 4 hupoteza maisha kila siku humu nchini baada ama kufuatia wao kujitoa uhai. Idadi kubwa ya Wakenya wanakumbana na msongo wa mawazo kufuatia ukosefu wa ajira, mvutano wa mara kwa mara katika ndoa na shida nyinginezo. Haya yanajiri hii leo, taifa likiungana na mataifa mengine duniani ili kutoa hamasisho kuhusu jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo na kuzuia hatua ya kujitoa uhai. Ask us to observe 1 minute of silence in solidarity and in respect for those who have lost life through suicide, the bereaved families, and also for our commitment that we are going to take actions to create hope and prevent suicide. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, watu 4 humu nchini hupoteza maisha yao kila siku baada ya wao kujitoa uhai. No, we lose about 4 lives every day due to suicide. Msongo wa mawazo, kuvunjika kwa mahusiano, kukosa kazi na ugonjwa wa akili zimetajwa kama sababu kuu zinazopelekea watu kujitoa uhai. Our young people are experiencing unemployment as well as heightened anxiety levels, leading to increased use of alcohol, breakups in relationships, and the upsurge of domestic violence. Brian Maina ni mmoja wa wale wamejitolea mhanga kutoa hamasisho kwa umma kuhusu swala hilo. Ni kitu iko akilini, ni kitu ina build up, na ndio maana tunasema ni vizuri kuongea. Unaweza kulegeza hiyo mzigo, at least isikue too heavy on you. Na hiyo ndio shida yenye nilikuwa na sikuweza open up kwa mtu. Kila wasichofahamu wengi ni kuwa Brian amejaribu kujitoa uhai si mara moja wala 2. Kwake Brian, dhuluma za kimapenzi ndizo zilimpelekea yeye kuugua ugonjwa wa akili na kumsukuma kujitoa uhai. Experience yangu na suicide mostly ni juu ya my mental health problem and imekuwa ni challenge na mostly ilitokea juu ya kuhisi hiyo hopelessness nini, na pia nilikuwa na cope na depression bila kujua. Brian anatoa wito kwa watu wanaotatizika kwa njia moja au nyingine kukubali kuzungumza, akiitaja kama njia mojawapo ya kukabiliana na hali hii. Kitu moja naweza kusihi ni uweze kupata mtu ambaye unaweza trust na mambo yako na open up. Katibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman ameomba Wakenya kuungana pamoja na kuwasaidia wenzao ili kupunguza idadi ya watu wanaojitoa uhai kila siku. We must be compassionate to each other. We must practice kindness. We must be patient with each other and support one another. Utafiti duniani unaonyesha kuwa takriban watu 1703 hupoteza maisha yao kwa kujitoa uhai, mmoja kati ya watu 100 akiripotiwa kujitia kitanzi, na zaidi ya 58% ya wanaojitoa uhai wakiwa chini ya umri wa miaka 50. Faith Weru, TV 47. Kazi safi Faith Weru. Na tangu kisa cha kwanza cha corona kuripotiwa humu nchini mwezi Machi mwaka jana, imebainika kuwa idadi kubwa ya visa vinavyorekodiwa nchini ni kutoka jinsia ya kiume ikilinganishwa na ile ya kike. Mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed amelizamia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Iwapo kuna jambo linalojitokeza bayana katika takwimu za watu wanaoambukizwa virusi vya corona nchini, ni tofauti kubwa iliyoko kati ya idadi ya maambukizi hayo katika jinsia ya kike na ile ya kiume. Mtafiti wa maradhi yanayosababishwa na virusi Profesa Omwanzala ananieleza kuwa kuna uwezekano wa kiini cha utofauti wa kibiolojia licha ya kiini hiki kuwa finyu. There is a critical look at whether there is any biology related to this, because we know that viruses don't just infect any cell. Viruses are very specific in the cells that they do infect, because there must be something we call
So on a cell, there must be something that a virus binds onto before it can actually go inside and infect that cell. Things we call receptors. So there is a thought that maybe men express more of these receptors than women, but that is a story that is still under investigation. Kulingana na Omu, wanaume wengi hawapendi kutembelea vituo vya afya ili kupata huduma za matibabu. Hatua hii ikiwa chanzo kuu cha visa vingi vya maambukizi katika jinsia ya kiume. We are told men don't cry. It all starts there, isn't it? Because if you cry, you are perceived to be what? To be weak. All right? So that is the culture that as we talk of gender issues and health and gender disparities and health-seeking behavior, you must critically look at culture. How do we bring up the boy child? And how we bring up the girl child? Those things start there. Aidha, Omu anasema kuwa wanaume wamo katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona katika maeneo yao ya kazi. The social factors that put men at risk is actually related to their work environment. If you just take Kenya, for example, you will actually find that majority of men are in border industry. Majority of men are the taxi drivers. Majority of men are the ones who are in hotel industry. And we are fully aware that the more contacts somebody comes across on a daily basis, the higher the chance that they are going to get infected. Hali hii ikichangia vifo zaidi kati ya wanaume ikilinganishwa na wanawake. The high mortality in men could actually be nothing other than that men present themselves to hospital when it's too late. All right? You've been having a problem, but you keep working. When you cannot completely work is when now you seek health care. But by that time, it's already too late. All right? And when it is too late, the chance of passing away are much higher. Takwimu kutoka Wizara ya Afya ikionyesha kuwa kati ya mwezi Machi mwaka jana hadi mwezi Septemba mwaka huu, jumla ya 58% ya maambukizi yote yaliyonakiliwa ni kati ya wanaume, huku 48% ikirekodiwa kati ya wanawake. Katika idadi ya vifo, jumla ya vifo 3,029 vimethibitishwa kuwa kati ya watu wa jinsia ya kiume, 1,801 ikirekodiwa kati ya watu wa jinsia ya kike. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuwa hali hii huenda ikabadilishwa na utoaji wa chanjo ya corona, idadi ya wanaume wanaojitokeza kupokea chanjo hiyo ikipiku ile ya wanawake, wanaume wakiwa 1,150,000 ikilinganishwa na wanawake 900,075. Katika siku zijazo, Profesa Omu anasema kuwa ni vyema serikali kuwekeza katika programu zitakazoangazia kutoa hamasisho kwa jinsia ya kiume ili kubadili mienendo yao katika umri mdogo. We are trying to advocate for working upstream and for looking for promotive and preventive modalities, and maybe opening up centers that will be geared to actually looking at normal people who just want regular checkups to detect any problems as early as possible. That would be the direction to take. And then companies can be encouraged to talk to their employees, who are mainly men, isn't it? You know, boda, taxi drivers, hotel industry, all these places that employ large population of people. Ministries can be encouraged that your employee must have a yearly checkup. And that yearly checkup, it should be made voluntary, but it should be encouraged as much as possible, that this is a good thing to do. Taifa hii leo imerekodi jumla ya visa 661, 332 wakiwa ni wanaume na 329 wakiwa ni wanawake. Zainab Mohamed, TV47.
Kazi safi Zainab Mohamed hapo kuhusiana na masuala ya afya. Paul Ngugi anasema vile anafurahia zaidi masuala ambayo yanaendelea kuangaziwa katika taarifa zetu. Lawrence Oyon, Catherine Kate wakiwa hapa jijini Nairobi. Endeleeni kutegea. Kwa sasa nipokee kikombe cha maji. Ability is common in everyone. Those abled differently also have immense ability. Maybe we are not good in both, but we can be good in life. They reach beyond the limits in their special, different way. If the society can just be careful in what they call them and how they refer to them, that would at least be better. They need to be loved. They have feelings. They would like to give love. It's a natural thing. Catch their story on Beyond the Limit on TV 47 every Saturday at 7:30 p.m. The brain does not exactly know how to differentiate physical pain from the psychological. Nilikuwa na feel nimefeel hata watoi wangu. This month, our sisters, mothers and friends share their heartfelt stories of the pain and struggles with Joy Irongo. We are all about being authentic and sharing our lifetime experiences to speak hope and empower a woman who's probably going through a rough patch. Join us as we unravel the heartache. So the doctor told me she has only 2 weeks to live. Mimi nilikaa tu miezi 2 tu nikiwa na furaha kwa ndoa. Every Saturday at 8:30 p.m. Are you looking to buy a home? Or are you looking to build one, yet you don't know where to start? Well, the Realtor is your home of real estate development information, whether you are looking to invest in the city or outside the city. We link you with the experts in the field, be it designing. We have also a very nice lighting and gypsum decoration on the top of the ceiling. Roofing. When you involve a professional in your construction, there is a difference. Project that has been delivered by a professional person and a project that has not been delivered by a professional person. Interiors. What we are trying to go is Karibu tena mpenzi mtazamaji, tusonge mbele na ni kwa mkurugenzi wa idara ya upelelezi nchini DCI George Kinoti ametoa hakikisho kuwa idara hiyo itatoa majibu ya kutoweka kwa baadhi ya Wakenya kupitia hali tatanishi katika siku zijazo. Hii ni kufuatia mkutano kati ya Kinoti na viongozi wa dini ya Kiislamu katika makao makuu ya DCI mapema Ijumaa, kama anavyotuarifu David Mudhoka. Huku uchunguzi wa kutoweka kwa Abdi Wahab Sheikh Abdi Somad, mwanachuoni mwenye umri wa miaka 55 aliyetekwa nyara hadharani katikati mwa jiji la Nairobi na watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi ukiingia siku ya pili, juhudi za viongozi wa jamii ya Kiislamu kukutana na mkurugenzi wa DCI George Kinoti kulalamikia ongezeko la visa vya aina hii zilizaa matunda Ijumaa. Na baada ya kueleza dhiki yao kwa Kinoti kwa takriban saa 1:30, viongozi hao waliondoka na wingi wa matumaini kuwa uchunguzi wa Abdi Wahab na wengine waliotoweka kwenye hali tatanishi utategua kitendawili kinachozidi kunyima baadhi ya familia usingizi. We have got a commitment from the DCI that they are going to get back to us in the next 1 week or so on the level of the investigation they have undertaken to ensure that those Kenyans who have been actually picked up by suspected security people in the streets of Nairobi and Mombasa, we are going to receive a full comprehensive report from them. Haya yanajiri siku moja tu baada ya familia ya Abdi Wahab kutaka majibu kutoka kwa serikali kuhusu endapo mwanachuoni huyo aliyesifika kwa ufahamu wake wa masuala ya pembe ya bara Afrika yupo mikononi mwa maafisa wa polisi. Kulingana na walioshuhudia kukamatwa kwake,
Abdi Wahab alitiwa pingu na watu 4 waliomrusha ndani ya gari lao na kuondoka naye, huku ikidaiwa kuwa ni maafisa wa polisi. All Kenyans must have their rights respected. None of us condones insecurity of any crime. None of us condones crime or terrorism in any way. Vile yanajiri miezi michache baada ya mwanamume mwingine Yasir Ahmed mwenye umri wa miaka 44 na aliyekuwa dereva wa ambulensi katika eneo la Lamu kupotea katika hali sawia. Juhudi za familia kumtafuta mwenzao zikiambulia patupu kufikia leo. And since his abduction, the vehicle was a GK and the people were uniformed. That was all witnessed by many. And his vehicle was towed later to Beketoni police station. Until to date, and we have cases in Malindi court and Lamu court, they are being summoned to produce him. We said if he is guilty, he should be produced. And if he is not, then we should be told where he is. Macho yote sasa yanaelekezewa idara ya DCI inayokabiliwa na kibarua cha kuzipa familia zilizopoteza wenzao angalau majibu ya waliko wanafamilia wao. David Mudhoka, TV47. Na viongozi wa kisiasa kutoka eneo la Mlima Kenya Mashariki wamekubaliana kubuni chama kimoja ambacho wanasema watatumia kutafuta kura katika uchaguzi mkuu ujao. Mwanahabari wetu Karanu Kimodho kutoka maeneo hayo na ukamilifu wa taarifa hiyo. Ni wazi sasa siasa za Mlima Kenya Mashariki huenda zikachukua mkondo mpya baada ya viongozi eneo hilo kukubaliana kuunda chama kimoja. Viongozi hao kutoka kaunti za Embu, Tharaka Nithi na Meru wamesema hatua hii itahakikisha wanazungumza kwa sauti moja taifa hili linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Sisi tunataka come 2022 watuunge mikono kusaidie Justin Muturi awe rais wa Kenya. Na sisi kama watu wa Embu hatuta wa let down. Tutashikana sisi sote, tumshikilie JB. Viongozi kutoka eneo hilo la Mlima Kenya Mashariki wamekuwa wakiahirisha mkutano huo kwa mara 3 sasa, na baada ya kimya kingi viongozi hao wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi wamekubaliana siasa za Mlima Kenya Mashariki lazima zichukue mwelekeo mwingine kwa kuunda chama kimoja ambacho spika Muturi atatumia kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao. Tumechoka kila mtu akisimama akitoka upande wa Mount Kenya East anasema kuna ndugu zake Mount Kenya East. Sisi tuende tumuongezee kura zetu ndiye apande kwa kiti, akalie kiti, akikalia anasahau sisi. JB Muturi hereby declare my candidature for the position of the President of the Republic of Kenya come 2022. Sasa huenda ikawa vigumu kwa naibu rais William Ruto kupenya vizuri katika Mlima Kenya Mashariki iwapo viongozi hao watafuata maneno waliosema. Huenda chama cha APK alimaarufu chama cha BAS kilichokuwa kikiendeshwa na aliyekuwa seneta wa Embu Leni Kivuti pamoja na gavana wa Meru Kiraitu Murungi kikafululiwa. Na mtuma huko ndio atakuwa anatetea vitu ikigawa. When they are sharing for the whole country, we should get our share. Ni wazi sasa huenda siasa katika Mlima Kenya Mashariki zikachukua mkondo mwingine. Kimodho Karanu, TV47 kutoka kijiji cha Kanyombora, kaunti ya Embu. Asante Karanu kwa taarifa hiyo. Na hatua ya serikali kuwashinikiza wazazi kuwapeleka wanafunzi wa kidato cha kwanza shuleni imezaa matunda, huku baadhi ya kina mama eneo la Mlima Elgon kaunti ya Bungoma wakishabikia hatua hii, kama anavyotuarifu Wanji Sostin. Imekuwa changamoto kubwa sana kwa Mlima Elgon ambapo wasichana wengi wana face challenges ambazo zinafanya wasiwe shule, kama tohara za mapema, kama mimba za mapema, kama kuolewa kwa mapema. Ni kwa sababu familia zao kweli haziwezi kuafikia ile
malengo ya kuwapeleka shule. Ni baadhi ya changamoto ambazo vijana wa kike hupitia katika eneo la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, kila tu wanapowaza kuhusu swala la elimu. Tunafululiza hadi kijiji cha Kabendo, eneo la Cheptais. Katika boma hili taswira kamili ya uchochole inatukaribisha. Naye Cherotich Kipsang ni mama wa watoto 7. Kati ya wasichana 4 ni mmoja tu alibahatika kupata masomo ya shule ya upili. Anatueleza kuwa mumewe amekosa kuwajibikia majukumu yake na kuzamia pombe. Hii anasema imemlazimu kuvaa kiatu cha mumewe, kiatu ambacho anasema hakimtoshi. Watoto wangu wengine hao walipotoka, lakini nimejaribu huyu mdogo CDS imenisaidia. Baba yao ni mlevi, hata ajulikani penye hako. Watoto wasipochukuliwa watasunguka, watapata ngono, watafanya ngono ya mapema, kisha wapata mimba na watakuwa wameharibika. Na sisi boma ni mchafu tu. Hatua chache kutoka hapa anakutana na Esther Mchele. Licha ya mumewe kuwepo, ulevi umemtawala na hangamui lolote kuhusu masomo ya watoto wake. Mzee wangu ni mlevi. Wakati amelewa akikuja, anakimbiza watoto, hawakai chini wakasoma. Wote hii mzigo ninashughulikia. Sasa ninapongezi sana kwa sababu mmenisaidia, mmenipunguzia yako mzigo. Uwepo wa ufadhili kutoka kwa serikali na shirika lisilo la serikali CDS umeleta afueni kwa baadhi ya wanafunzi eneo hili. Kama haingekuwa nyinyi, wasichana wengi wangepotelea msituni, wangeoleka mapema. Tunashukuru serikali yetu kwa kuingilia kati na CDS kwa kutulipia karo yetu. I was about to lose my hope because of the challenges. My parents were not capable of paying my school fees. Baadhi ya walimu eneo hili wanasema elimu ya watoto eneo hili imeleta usawa miongoni mwa jamii na kuwaepusha wanafunzi na mila potovu pamoja na ndoa za mapema. It reduces early marriages as our students will be in school full time. They will not be disturbed going for fees, and thus it will assist also to get them out of FGM that has been a culture of our people. Hata hivyo wametoa wito kwa wahisani na mashirika mbalimbali kuingilia kati na kuwapiga jeki wasichana Mlima Elgon na kuwaokoa kutoka lindi la umaskini siku za usoni kupitia kwa masomo. Na tungeomba hata organizations zingine ambazo wako na opportunity come on the ground and see the potential in girls so that we give them opportunity to go back to school. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Kwingine kulikuwa mradi wa ujenzi wa nyumba za kisasa za Buxton mjini Mombasa hautasitishwa na utaendelea licha ya pingamizi kutoka kwa baadhi ya wenyeji. Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho anasema walioondolewa eneo hilo wamelipwa fidia na kandarasi kutolewa kufuata sheria, na haelewi mbona mradi huo unapingwa. Ama wataka maseneta wa kamati ya uchukuzi wanaochunguza mradi huo unavyoendeshwa kuridhia mradi wenyewe. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu uchukuzi, waziri wa ardhi kaunti ya Mombasa Gotv pamoja na gavana Ali Hassan Joho walisema kinyume na lalama za waathiriwa walilipwa fidia na kwamba watakuwa wa kwanza kupewa nyumba hizo mpya. Already purchased the units at Buxton, leaving the people who are in Buxton houseless, and also the people who are in informal sector whom you had done the study on, still not having that opportunity to come and have some units here. And I'll also mention CEO Badawi. He did a research on affordable housing, and he clearly noted that 74% of the low middle income earners are between 0 and 50,000 shillings. And at this time of COVID, where do we expect people who are in Buxton, the people who are even very old, the people who are now just juggling about their business, to come and own a unit and call themselves owners? They wanted to compensate each tenant a sum of Kenya shillings 240,000 for the 2-year relocation period, which translates to Kenya shillings 10,000 per month. The sum paid was an ex gratia grant that was not stipulated in the residence tenancy agreement. Mr. Chairman, the resettlement plan is attached as Appendix 7.
The sum to be paid was arrived after considering the public opinion voiced during the public barasas with the residents of the area, the amount of monthly rent that was being paid by the residents of Kenya shillings 3,662 for a 2-bedroom house and Kenya shillings 2,810 for a 1-bedroom house, and also the rent of 2-bedroom units within the neighboring areas, Mr. Chairman. Zaidi ikibainika kuwa wananchi wa mtaa wa Buxton huko Mombasa walishauriwa kabla ya kuondolewa kwa nyumba zao kuruhusu ujenzi wa nyumba za kisasa. Walipokuja kwetu nikatoa tangazo kwa tuktuk, nikarekodi sauti yangu kwamba anayezunguka kuchukua majina sio sisi, wala sisi hatuchangishi mtu pesa, na kazi hii iliongozwa na mzee wa mtaa. Baada ya kutoa tangazo hilo, watu walimiminika katika housing office ya kuja kujitakasa kwamba sisi wengine hatukujua, sisi wengine hatukuweka sahihi. Kina mama wakaja, nyumba ni yangu, nyumba si ya mtoto, alioweka sahihi ni yeye, hayamuhusu. Hayo maneno yalitokea, mimi siwezi kusema urongo usiokuwa na maana. Hayo maneno yalitokea na watu wakajitangaza. Basi wao waliposikia hivyo walienda Tononoka police station, wakamuita yule alikuwa kitangaza Simon Katei ati analeta disturbance katika mtaa, na wao huzunguka na maiki ya mkononi, wakazunguka kila nyumba kwa nyumba. Ile yao haikuwa disturbance, na ndio system yetu sisi. Matangazo huwa tunayatoa kupitia tuktuk tukifunga vipaza sauti. Hiyo ni historia, Bwana Chairman na maseneta walioko hapa ninao waheshimu. Ujue pale ilikuwa hakuna tena haya yanayosemwa hapa, na washukuru nyinyi waungwana, maseneta waungwana nyinyi. Leo ndio mayazungumza yale mimi na kamati yangu tuliokuwa tukiyatetea. Nimekuwa na ushirikiano wa hali ya juu na ofisi ya governor na developer ya kutaka kuona kila mpangaji amemiliki nyumba. Kuna wapangaji kadhaa wamesema wao tangu siku walipopewa zile pesa wasema sisi twenda zetu nyumbani na wala haturudi tena, nyumba zenu shauri yenu. Those houses when they were built, population of Mombasa was 100,000 in the 70s. Today we are headed towards 2 million. So we have one clear agenda and we will not be derailed. Let me make it clear. What I'd expect of the petitioners is to work with us. Where there's shortcomings, we address honestly and candidly so that we move forward. Kamati hiyo inayoongozwa na seneta wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ikitaka kuwepo mkutano tena utakaolainisha mambo baina ya wapangaji hao wa kitambo kuhusiana na umiliki wa nyumba hizo punde tu zitakapokamilika sawa na malipo. If you'd be saying that then you are able to extend or expand this to 20% of whatever units you have to the county government, and then the county government can have that consideration and saying this 5% of the 20% now we will retain for our tenants here, and work out a formula that they're able to own those houses. Just on that question of value proposition between you and your JV partner, that is going to be useful to this committee. Number 4, the county government of Mombasa in that engagement, you consider what methods you are going to employ to intervene on behalf of the former tenants as to how then they are going to benefit from the low-cost housing concept as has been programmed and mooted by national government, including those benefits of a long-term loan or long-term repayment period and maybe lowered cost and so on, including how they would